Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, this must be one of the most spectacular sights in football. Stand upon stand, stacked each on top of the other, right up to the sky, in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. So we're very much on the way now. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And that pass just didn't quite work. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Odo. Chiellini. Oh, that pass isn't the best. It's Hullet. Chouameni. And it's Griezmann. Oh, good ball. Always. And the shot! It's there! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. I doubt very much that this was in the script. And he welcomes it in. That's tidy. Stood up well to him there. அங்கே போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் Defense ஒரு proved வேலைக்கு போயிட்டான் infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Griezmann was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Gerrard. Yamal succumbs to the pressure. They'll want to make the most of this turnover. Good running, strong and purposeful. எங்கே Brilliantly தூக்கி போகிறான் cut out. சரியாக And he could have done himself a massive favour by just Illa gap. getting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Looking for a runner. Stop பண்றீங்கடா Gerrard aims beyond the defence. Plays a sharp little ball here. Roberto Carlos. Can he get on the end of this? Gerrard getting up there. ஜிஜி மக்கள் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ ராம் ப்ரோ உடம்பு பரவாயில்லையா ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ ராம் ப்ரோ லைவ் முடிச்சிட்டியா ஹாய் ராம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் What a header, flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So they have it all to do again. Shoots! It's a goal! And there சாரி ப்ரோ உடம்பு பரவாயில்லையா ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ one sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. India with the lead. And it's Gerrard. Odo. And it's Gerrard. Oh, good take in a good area. No, he's not getting any further than that. It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. And the pass is intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Shevchenko receives it in a wide position, showing good feet. Serginho. Such a clever touch.
2 பேர் வச்சுங்க That இருக்கிறாங்க. is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was அட ever so போங்கடா டேய். determined. இதுக்கு மேல அவங்க எப்படா சான்ஸ் தரும்? வாட் டின்னர் ஐயா? இன்னைக்கு பழைய பழைய சோறு சொன்னேன். Not the most accurate pass. Odo. Bernardo Silva. And it's Bernardo Silva. He won't be happy with that one. ஒரு ஒன் டச் பாஸ் ஒழுங்கா போட தெரியல. Pullet given the lift of his goal. And here's Yamal. He's got away. Doué does well to get it back. ஏஞ்சி வர வரைக்கும் பால ரிட்ரீவ் பண்ணாதீங்க, பண்ணிடாதீங்க. It's almost personal, and it had to be. Chouameni. Roberto Carlos. Now it's Pele. Cannavaro. Oh, he's been caught napping. And that's Jones bro, hi bro. Hello Jones ஐயா. Hi Ram bro. so engaging and still right. ட்ராப்பா கொடுத்தாங்களா? எனக்கு கொடுக்கல ப்ரோ. என்னோட ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் கொடுத்தாங்க. A really good one. மொபைல் போயிட்டேன். பார்த்தேன். வரலான்னு பார்த்தேன், வர முடியல. Laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. புல்லட் என்ன பண்றது? And here is the first touch of the second half. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. பால் அவன்லயே ஹோல்டிங்ல வச்சுக்கிறான். It's Pele, and he's got the beating of his man. It's Pele! எந்தக்கர்மா இந்த ஒளியோ இருக்கான். He's got himself an absolute. நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. A two-goal lead, and they're firmly in control. It was the crispest of hits. He just crashed. அடுத்த பொசிஷன் நின்னா பின்னாடி வச்சுக்கிறான் பால். எப்படா வருவாங்கன்னு பாருங்க. நோம போ. It was absolutely spanked. Well, that has changed the dynamics. என்னடா அப்படியே நிக்கிறீங்க? ஏன்டா நிக்கிறீங்க? He's had a shot. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much. ஓடி பால் வாங்க மாட்டான். அப்படியே எதுக்கு நீ ஒரே இடத்துல எதுக்கு நிக்கிறீங்க? Very tall targets to pick out from this corner. And it's been taken short. That is lovely. He's having a shot. And that would have been some goal. Pele can பால் அவனே வச்சிட்டே இருப்பான். டிஃபெண்ட் பண்றது தான் நமக்கு வேலை போல. which is always welcome and obviously refreshing. This is their second corner of the game. Pullet plays it short. Takes on his marker. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defense, though, able to hold on. எங்க பாஸ் போடுற பால்? அம்மா ஒண்ணுமேவா தெரியாது. அவங்ககிட்ட எதுக்கு பாஸ் பண்ணு? ஸ்டாப் பண்றேன் பால். விளையாடுறா. Griezmann, very much a man of this moment. And it's Griezmann. Yamal. And he's made sure that's not getting through. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. அப்புறம் பாஸ் போட்டாலும் போவாது. அப்புறம் என்னத்துக்கு தான் நான் விளையாடுறேன்? நான் விளையாடாம இருக்கலாம். In every way a marked man at the moment. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Serginho.
And here's Haaland. Bernardo Silva. மூணு பேர் வரீங்க ஒரு டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு, அது எப்படியா முடியும்? Oh, nice touch. No way through, so back it comes. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Vieira. Now it's Pele, and that's been intercepted. Well seen. Saw that coming. Great positioning, so good from him. இப்பெல்லாம் எதுக்குடா டிஃபெண்ட் He பண்றீங்க? is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Haaland. அவன் திருப்பினானா Needed திரும்பும். that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Yamal wriggles his way through. No, he's not getting past him there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Gerrard, who's set up one goal so far. Vieira, there he goes, motoring forward. And he's managed to get free. Griezmann. Pele gets flagged offside. தப்பா விளையாடணும். பத்தாயிரம் டீம் இது. So changes afoot here, and from both sides. And it's Gerrard. Vieira. Now it's Hullet. He has a look up. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Cruyff, and that interception was most necessary. ஏய் ஒரு பாஸ் போடுங்கடா, பாஸ் போட்டா தானே விளையாட முடியும். Was never பாஸ் gonna make it. Passes coming off in quick succession here. Gives it back. And it's Rijkaard. Xavi Alonso. Dani Olmo purring through the gears. பொசிஷன் கிடைச்சா ஊந்துடுறான். Gerrard, a man never lacking in drive or determination. Chiellini cuts out the pass. Saliba. Now it's Dani Olmo. Stojkovic. Alonso. Xavi Alonso charging forward, the ball at his feet. Now Saliba. And here's Haaland. Looking for options for movement. Dani Olmo! சாவுங்க. Hits off target and by quite a way. And
there goes the final whistle. Arsenal perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the... The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity, and at the same time they are what make the Bombonera so unique. So things are underway. Well, here's a man who stunned everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to introduce the footballing planet to Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force behind that fast, powerful, direct style of football that once shocked the world. Closing in on goal. Diouf. If they want to counter, they could do with more speed. The muscular approach does pay off here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Batistuta. Well cut out, no margin for error there at all. And Batistuta!
Serginho looking tidy in possession here. He's having a pop. Too close for comfort. Great defending, strong and determined. Otto. And it's lofted through here. Serginho. Strong running down that left flank. White defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. டேய் Neither side yet able to force a breakthrough here. Bumps him off it and wins back the ball. Lovely pass, but can he get there? ஓ Pass Rain bro, somewhat என்ன the bro அந்த target. பையன்? Tries a shot. வேற ஒருத்தர் சொல்லிருக்கேன் ப்ரோ, நாளைக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரீன்னு சொன்னாரு. நானே உன்னை கூப்பிட்டு கால் பண்றேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கூப்பிட்டு. கேக்குதா? கேக்குது Rain bro. இன்னும் என்ன பண்ற? இன்னும் லைக் போயிட்டு இருக்கு. We have our very first goal. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சனே. ஓ அப்படியா? வாங்க bro. புரியா bro, வெல்கம். Rightly gives him offside. என்ன Rain bro, கொடூர ஸ்கிரிப்டா இருக்கு இந்த வாரம். ஐயய்ய கடுப்பா இருக்கு bro. ஒரு 4 மணிக்கிட்ட 4 மணி. மொபைலோட PS க்கு ரொம்ப போறானு bro. PS PC க்கு எதனா தாங்க முடியல bro உண்மையா. நான் வந்து டிவிஷன் 1700 பாயிண்ட்ல இருந்து Fermin. He's given it away. He's shifting. He's in. Must be. தானா வர. வெயிட்டிங்னா இல்ல டிவிஷன். இல்ல ப்ரோ. Fermin. Bro, account 1750ல இருந்து Crisp and sharp. Juve. And it's 2-a. bro அக்கவுண்ட்ல 5000ல இருந்த Rain bro. Real chance. ஜி Arsenal. 1670ல இருந்து டிவிஷன் 3 போயிட்டேன் இன்னைக்கு. Perfect placement. The one place the keeper could reach. 100 பாயிண்ட் இல்ல 200 பாயிண்ட். என்னடா அடிச்சு டிவிஷன் 3 போயிட்டா. டிவிஷன் 3ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும், டிவிஷன் 3 தாண்டோம்ல, அதுக்கே முக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். இல்ல அவ்வளவுதான். அடுத்த வாரத்தோட வா இந்த பேபி அப்படின்ற மாதிரி சோலி முடிஞ்சு ப்ரோ. மொபைலோட PS க்கு ரொம்ப போறானு அவ்வளவுதான். பெஸ்டஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து PS ல மொபைல்ல விட. 1-0 the score. அப்படியே நிக்கிறியாடா வீட்ல. டோட்டல் ஸ்கிரிப்ட். Nicely weighted ball. அப்புறம் என்னத்துக்கு டபுள் டச் போட்டு நான் பாஸ் பண்றேன். அப்புறம் அப்படியே அனுப்பி விடுறேன். And here's Van Basten. Shot a goal. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Villa deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. And here's Batistuta. This is a promising build-up. And here's Batistuta. Dani Olmo. They've got to make this nice and quick. David Villa. Oh, super find. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's 2-a. Juve. He won't be happy with that one. 2-a! Oh, just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கு ஜோன்ஸ் ப்ரோ இப்போ? 1500. ப்ரோ அக்கவுண்ட்லாம் 8500. ப்ரோ அக்கவுண்ட்ல இதுலயா? எதுலயாவது நீ இப்ப எது விளையாடுறியா அதை சொல்லு. இப்போதைக்கு இதுல விளையாடுறீங்க. இது 1500 Brain bro. டிவிஷன் 2 கரெக்ட்டா. ஓகே ஓகே. Well played, well sorted out. ஏன் போகலையா Brain bro? இல்ல நான் டிவிஷன் 1 போறதுக்கு புஷ் பண்ணல. அப்புறம் Fermin. Rijkaard. The pressing's intense and it's இதுக்கு தான் புஷ் சும்மா அந்த டிம்பருக்காக புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். strokes it back.
Really got in his face there, and it was well played. டிம்பர்காக புஷ் பண்ணிட்டு Due. நான் டிவிஷன்லாம் இதெல்லாம் போறதா இல்ல, எந்த அக்கௌண்ட்லயும் போறதா இல்ல. அபுபாய் அக்கௌண்ட்லயே விளையாண்டு வச்சிருந்தேன் 5000ல. நேத்து இந்த வாரம் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தானுங்களே, ஆமா திரும்பி டிவிஷன் 2ல இறக்கி விட்டானு, அப்படியே வச்சுட்டேன். 5000 4000 போயிட்டேன் பிரெயின் ப்ரோ. சம வெயில போட்டு வரவனா புரட்டி எடுத்துட்டேன். அப்படியே அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் மழையா முடியும். இந்த வாரம் ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் மழை. அப்படி சாம வச்சிருந்துருக்கலாம். எல்லாம் எனக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்கு, அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு. Arsenal coming in at half time, leading by 1-0. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. காண முதல்ல மாத்தணும். Half time, and it's all to play for. So off we go again. ஏன் எல்லாம் லூஸ் குதி மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கீங்க? Currently ahead by the smallest of margins. White for Conte. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And it's Messi. Oh, good spread. Now, can they get him away? The ball has bounced loose now. And it's Pedri. It's a good run down the right. White puts the ball in. And that has been cleared. Oh, now here's an interesting matchup. And they've got rid. Nicked it back promptly. It's Pedri. Dani Olmo. He's in a great position here. David Villa is fouled. And he's going to have his name taken. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede. Hi bro, டேய் லூசு குதி. என்னடா புண்டா மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? I do the former in that position. யார ப்ரோ திட்டுங்கற? எங்க வா ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, யுவர் ஸ்ட்ரேஞ்சர், வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ எது எல்லா சான்ஸையும் விட்டாங்க ப்ரோ. போனா ஏன் சாப்பிட்டாச்சா? மண்டபாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. 10000 ஜிஜி ஃபார் யூ ப்ரோ, டிவிஷன் போயிட்டீங்க. கீப் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். மண்டபாய் தூங்கலையா? சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணு பாருங்க. This is his opportunity to make the stage his own here. தூங்கலையா மண்டபாய்? இதா எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இதுதான் பக்கம். திரும்ப சாப்பிட்டியா? நீ சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டாச்சியா? அடிச்சா ஐயோ பாருங்க ப்ரோ, ஒரு நூபா இருப்பான் போல இருக்கு. பைக் வந்த பாலம் அடிக்காம Silvestre is Hurrah. very much the model of the modern day fullback. Hi bro, welcome. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, Peter, just see messi ஏன் இங்கிட்ட விளையாடிட்டு இருக்கான்? aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they 3-4 பேர் counter attack. ஸ்மார்ட் ஷேர் ஆன் பண்ணிட்டேன் இது. Infallible then, but that won't be the last they'll see of it. அவன் கேப் போடுறான்டா. David Villa is onto this. गाइस பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எதுக்கு அந்த கேப்பை தானே விடுறான் ப்ரோ அவனே? நான் அந்த கேப்பை போய் நிறுத்தலாம்னு ஆளை நிறுத்தலாம்னு பாக்குறேன், அங்க விட்டு இடையடையே ஓடுறான் இந்த கேப்புக்கு. A lucky break would certainly help their cause now. Keep streaming. Now it's Lopez. தாயலி. Good,
Super running, sharp movement, came up against a defender Frames, who was guys. ever so determined. இதெல்லாம் வெள்ளைக்கு ஆகாது நண்பர்களே. செமி ஆட்டோ. Juve. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன். அவ்வளவுதான். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்தா தான் கரெக்டா இருப்பானு. ஏய் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. Takes a shot. ப்ரோ அழகா அவனை That's பிடிச்சி a good finish. இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ பார்த்தேன் பேய் Grabbed themselves an மாட்டசிஸ் equaliser. வந்து தூக்கம் போயிருச்சு Well, they were starting to look more and more அத்தா threatening, Peter. பேய் So this ரீல்ஸ் comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. அதை உடைச்சிருக்கலாம் And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the ஸ்மார்ட் other. அசிஸ்ட் And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that. கோல் கீப்பரா கிளியரா அடிக்கிறா அவங்ககிட்ட அடிக்கிறது இல்லையா To look very interesting this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finish. அப்புறம் எதுக்கு நான் கவுண்டர் அட்டாக் போடுறேன் திருப்பி அவனுக்கே அடிச்சு விடுறீங்க Femi அதுக்கு நான் இங்க பாரு பேக்ல ஏன்டா அடிக்கிறாங்க கிளியரா ஒருத்தன் அடிக்கிறான் பாஸ் அவனுக்கு அடிக்கிறது விட்டுட்டு comes to the pressure. அடிப்பு எத்தனை A mix of good அவன் பின்னாடி defending நிக்கிறான் and indecisive passing. No progress. Nicely spread. Now it's Lopez. And here's Doué. And it's Serginho. Threads one in. Oh, shooting chance! கரெக்டா வந்துட்டான் ப்ரோ எல்லாம் கோ Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ஏய் And the pass is intercepted. ரெட் Aimed beyond the defence. Oh, well, ரெட் நண்பர்களே snuffed out the danger. சொருவிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் Looks sharp. தோழியை முடிச்சு A game with so much to recommend it. Fabulous அன்னிஸ்ட் contact. அவுட்டா Still no லூயிஸ் அங்க வச்சு போடுறான் ப்ரோ A goal either way at this stage would shoot. அவன் Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? இந்த மாதிரி ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் எல்லாம் Maybe the winner. சும்மாவே என்ன With the clearance, என்னையா பிசில ஸ்கிரிப்டிய போட்டு தள்ளுறான்ல and that's a throw in. சிலியமா எல்லாத்துலயும் தான் மொபைல்ல கூட இவ்வளவு கிடையாது ஐயோ ஐயோ மொபைல் கிடையாதா ப்ரோ 16 வின்ஸ்டிக் இன்னைக்கு வச்சிருந்தேன் 1900 அண்ட் சம்திங்ல இருந்தேன் 200 ரேட்டிங்லயா ஒரு பாட்டு போய் வந்தான் ப்ரோ F2P ஸ்குவாட் தான் ப்ரோ நான் எல்லாம் bro, போட மாட்டாங்க என்னத்த ப்ரோ இங்கெல்லாம் கொடூரமா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ ப்ரோ தட்டி நான் மேட்ச் அப் பண்றேன் தட்டி ஏன் பாக்ஸுக்குள்ள உழுது ப்ரோ முன்னாடி நிக்கிறேன் மேட்ச் அப் பண்ணி காலு தட்டி பின்னாடி அந்த ஒரு மொட்டை இருப்பானே இந்த சாய்டூர்ஃபா ஒருத்தன் அல்டூர்ஃபா ஒரு மொட்டை இருப்பானா ப்ரோ அவங்க ஆளுக்கு போய் உழுது எல்லா பாலும் 3 கோல் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ டிஃப்ளெக்ஷன்லயே அது கோல் கீப்பர் பட்டா பரவாயில்ல ப்ரோ என்னோட சிபி டிஃப்ளெக்ஷன்ல பின்னாடி போகுது ப்ரோ பாலு சை அளந்து நான் விளையாடுறத நிப்பாட்டிட்டேன் இன்னைக்கு அன்னைக்கு மண்டபை கடந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தாரு கடந்து அப்பா அதான் நேத்து நினைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கா ப்ரோ ஸ்கிரிப்டிங்க போட்டிருக்கான்னு பிசில பிசில ரொம்ப நான் விளையாடுற பிசில பிசில வந்துடாதீங்க தயவுசெய்து இல்ல மொபைலோட ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு எனக்கு விளையாடவும் பிசில அந்த அளவுக்கு தெரியாது பழகணும் Maybe both sides just going to have to settle for the பை டோனோவா சம்டைம் மொபைலோட ரொம்ப போறானே பிசில முடிய மாட்டேன் ப்ரோ இவரோட லேண்டன்லாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்லில அவன் டோனருமா எப்படி தடுக்கான் தெரியுமா ப்ரோ எப்பா 8 சேவ் எடுக்காம ப்ரோ 1v1ல அதுல பாதி 1v1 சேவ் என்னத்த சொல்ல அதுவும் ஃபினிஷ் பண்றவன் ஸ்லெட்டானு ப்ரோ என் டீம் 109 ஸ்லெட்டானு ஃபினிஷ் பண்ண முடியலையா எனக்கு சிரிப்பா வருது கேமோட சரியான செய்வான் எடுத்தது பூரா ரைசிங் ஷாட்லாம் பாஞ்சு பிடிக்கான் Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help. நெருக்கிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ அடாஃபார் போட்டு விளையாட போயிடும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ டீமை முடிச்சுட்டு மன நிம்மதியா இருக்கும் நமக்கு ஆமாயா இப்ப அதுக்கு தான் நான் ஃப்ரெண்ட்லியா ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன்
30 வின்ஸ்டிக்கு பேட்ச் எடுக்கலாம்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருந்த அந்த கனவை மண்ணெல்லி போட்டான்ல. 17வது மேட்ச்ல போயிட்டுங்க. 17வது மேட்ச்ல போயிட்டு ப்ரோ இந்த ஸ்கிரிப்டிங்க போட்டு தொலைஞ்சிட்டான். அடுத்த சீசன் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கணும். எதுவுமே விளையாடாம ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கணும். டிவிஷன் 3ல டிவிஷன் 2ல இருந்து விளையாண்டா வாய்ப்பு இருக்கு. கொஞ்சம் லேட்டா புஷ் பண்ணா எல்லாரும் டிவிஷன் 1 போயிருப்பாங்கல்ல. அப்போ அப்படி வேணா எடுத்தா உண்டு. அதெல்லாம் அதுக்கு நம்ம லேட்டாலாம் புஷ் பண்ணாலும் வருவானுங்க ப்ரோ. எப்படி லக்கும் இருக்கணும், ஸ்கிரிப்டிங்கும் நம்ம பக்கம் இருந்தா எடுக்கலாம். இல்லைன்னா வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. கஷ்டம் தான். 15 மேட்ச் சிக்கி திணறி எடுத்தாச்சு. 30 எப்படியாவது எடுக்கணும். சீசன்ல கோல் போகுது ப்ரோ. லாக்ல satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? Won't be amused. நாளைக்கு யாருக்கும் ப்ரோ மேட்ச்? ஒருத்தர் ப்ரோ யாரு ப்ரோ அவர்? நீங்க யாரு அவர்? 6 வாட்டி டிவிஷனல் போயிருக்கீங்க சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தோட போலாம் ப்ரோ. ஒரு இதோட நினைச்சா 10 கோல் போட்டுருப்பேன் அவரோட. யாரு உள்ள வந்து பாக்குறேன் டிவிஷன் 2 இருக்கு ஹையஸ்ட். யாரு டிவிஷன் 2 இருக்கு. நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட, ப்ரோ என்ன ப்ரோ செகண்ட் அக்கௌண்டாயா பாட் அக்கௌண்ட் ப்ரோ கொண்டு வந்த ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட் கொண்டு வா அப்படிங்கிறேன். இதையா மேல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்காரு. தெரியுது இவரு ஹைப் ஏத்தி அவரே சொல்றாரு. எனக்கு கனெக்ட் ஆன வந்து 27வது ரேங்க்ல இருக்கான் ப்ரோ டிவிஷன் 1ல. அப்பா ஆமா வெறும் 27. என்ன தெரியுமாறான் 3-2 ஆடுறான். ரேங்க் ரிச் கார்டு நண்பர்களே. ரேங்க் ரிச் கார்டு. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் போட்டு வருவான்னு பாருங்க. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் போட்டு வந்து சொருவான். டப்பு தான். பிரெயின் ப்ரோ இது சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ. உம்மால ஆப்டிகல் ஃபைபர் மாத்துனதும் நான் இன்னைக்கு காலையில மாத்துறேன். அதெல்லாம் திட்டுறேன் ப்ரோ. குறைஞ்சது 4 பார் 5 பார். நான் நேத்தே உன்ட்ட என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சேன், நீ மாத்து 4 பார்ல இருந்து குறைய கரெக்டா இருக்கும் அந்த 4 பார். ஐயோ இதுக்கு முன்னாடி ஏர் ஃபைபர்ல 100 MBPS போட்டு நக்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு எல்லா கேமுக்குமே. வேலரண்ட்டும் சரி ரீமேட்ச் எல்லா கேமுக்கும் பிங் அதிகமா. யோசிச்சே இருந்தேன் எதுக்கு பிங் அதிகமா இருக்குன்னு. இன்டர்நெட் ஸ்பீட்ல டெஸ்ட் இப்போ போடுறேன். எனக்கு இப்போ இன்டர்நெட் ஸ்பீடு 10 MS காட்டுது. லேட்டன்சி 10 MS. இப்போ eFootball எனக்கு என்ன இன்டர்நெட் போட்டுருக்க? இப்போ 75 MBPS தான். ஆப்டிகல் ஃபைபர் தான். ஆமா இப்போ 100 போட்டே கிடைக்கல. ஆனா 75 போட்டு நல்ல கனெக்ஷன் போட்டா கரெக்டா இருக்கு. 75 போதும். 75 அதிகம் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கர ஸ்பீடா இருக்கியா 4 பார். எனக்கு வந்து நல்லா தெரியுது. இப்போ நான் சென்னை சைட்ல இருந்தேன்னா 5 பார் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. வாய்ப்பே இல்ல தலைவா. இந்தியால உனக்கு வாய்ப்பே இல்ல. டெல்லியை தவிர்த்து உனக்கு 5 பார்லாம். கிட்ட உட்கார்ந்தா 5 பார் கிடைக்கும். அங்க போனோம் இல்ல மும்பை போனோம். சரியா? என்னோட இன்டர்நெட் எவ்வளவு தெரியுமா? இன்டர்நெட் நீ சொல்லிதான் என்னோட ஃபைபரே. நான் அது இல்லாம நீங்க எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றது டைனமிக்கா ஸ்டாட்டிக் ஏதோ ஒண்ணுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. நான் அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி டைனமிக் வாங்கியிருக்கேன். சோலோவா எனக்கு மட்டும் வரும் அந்த கனெக்ஷன். ஆனா அப்படி இருந்தமே எது வாங்கினாலும் அதே 4 பார் தான். அதே தான். அதை தாண்டி வர போறது கிடையாது. அதே ஸ்கிரிப்ட் தான். சோ 70 நல்ல கனெக்ஷனா போட்டு 75 100 MB போட்டா போதும். அவ்வளவுதான் கனெக்ஷன் வந்து. ப்ரோ இந்த கேம்ல பெரிய இன்ஃப்ளூயன்சரே சொல்றான் இல்லையா கிரியேட்டர் கேம்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு. ஆனா அவனுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கான் இல்லையா கொனாமி. என்னையா கதை இது? நம்மளே பெரிய கிரியேட்டர் தான். அவன் ஒத்துக்கிட்டானா அப்புறம் அதுக்கு இது ப்ரோ நான் நம்மலாம் உங்களுக்கு தப்பா சொல்லலையா இவங்கள சொல்றேன். இந்த லிங்க் இல்ல கொனாமியோட லிங்க்ல இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி கிரியேட்டரை சொல்றேன். அவங்க எல்லாம் எப்பயிருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அவன் வந்து அவன் மெட்னஸாலாம் கொனா மித்து ப்ரோ. இந்த கேமோட அவன் வந்து சதருவான் பாருங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தா அவன் சதறான்டா. சதற விடவே முடியாது ப்ரோ. அவனை சதற விட்டாங்க ப்ரோ. ப்ராம்ப்ட் அமுச்சு விடுறேன் தலைவா. எனக்கே தெரியல தலைவா. அதான் ப்ரோ நான் இன்னொருத்தனையும் பாப்பேன். இன்னொருத்தனும் ஒரு சவுதிக்கார மாதிரி தான் இருப்பான். அவன் என்ன ப்ரோ அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு F2P ஸ்குவாட் தான்.
டிவிஷன் ரேங்கிங் எத்தனையோ இருப்பான், 500க்குள்ள இருப்பான். டபுள் டூ சாவ போட்டு தன்னுவான் அழகா பொசிஷன் கேம் வச்சு அவனுக்கு என்ன டவர் வருது ப்ரோ? அவன் 5 இருக்கான். அவனே சொல்லுவான் ஸ்மார்ட் ஐஸ்ல இருந்தா தம்பி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கரெக்டா சொல்லுவான் ப்ரோ. அவன் அவ்வளவு நல்ல பிளேயர். அவனே சொல்லுவான் ஸ்மார்ட் ஐஸ்க்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, காட கும்பிட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படின்றான். பேரு 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 பேர் நான் பார்த்து சொல்லிட்டா. இப்ப யூடியூப்ல தேடணும், நான் பாத்துட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். எனக்கு சரியா தெரியல அவன் பேரு. ஆனா அவர் நல்ல கேட்டுருவான். நீ சொன்ன மாதிரி யாரான நீங்க ஒருத்தன சொன்னீங்க, ஒரு மிடில் ஈஸ்ட்காரன். நீ கூட அவன் கூட சொன்னியா பேரு சொன்னாதான் ப்ரோ. நான் நிறைய பேரை பார்ப்பேன் ப்ரோ, யூடியூப் நிறைய பேர் பார்ப்பேன். டிராகோவா டைனோவா ஒரு தாயோலி எனக்கு ஸ்மார்ட் நான் எனக்கு எதுக்குங்க ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. இவன் எதுக்கு இப்படி ஃபில்டர் மாத்தணும்னு எனக்கு புரியல. ஒண்ணுமே இல்லை. டிவிஷன் 3 வர்றவனுக்கு கேம் விளையாட தெரியுமையா இருக்கு ப்ரோ. சொல்ல மறந்துட்டேன், ஜோன்ஸ் ப்ரோ. நீ ஒருத்தர கூப்பிட்டு வந்தீங்கல்ல எங்களோட மேட்ச் போறது, அவரு ஸ்மார்ட் பிளேயரியா இதுல. அப்படியா? அப்ப பையன்தான் ப்ரோ. நான் பார்த்தோன்னே என்னையா ஸ்மார்ட் ஐஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு. அவரு என்ன ப்ரோ அப்படின்னு ஒண்ணும் சொல்லல. ஆடு ப்ரோ ஒரு பிரச்சனை இல்ல, 2 பேருக்கு ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு. நம்ம சப்போர்ட்டர் தான். கிறிஸ்டி ப்ரோ டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. என்னையா ஸ்மார்ட் ஐஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேட்காரு. எனக்கே தெரியாது அவரை பத்தி. அம்மா வந்தாரு சரி அப்படியே. நான் கூட ரைட்டு இவரு தான் ஐயோ பிடிச்சு போட்டு வந்திருக்காரு போல ப்ரோ. விவா இருக்காருல்ல, விவா அதோட நான் விளையாடிருக்கேன். எத்தனை 2-3 மேட்ச் ஆடிட்டேன். 2 மேட்ச் நான் இருந்து 1 மேட்ச் விட்டுறா. நல்லா ஆடுவாரு. ஆகும் சூப்பரா ஆடுவாரு ப்ரோ. தோல்வி வெற்றி தோல்வி வந்து கேம்ல சகஜம் ப்ரோ. அது ப்ரோ ஜெயிக்கிறது தோக்கெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி, அவ்வளவுதான். நான் மிஞ்சிலேருந்தே அப்படிதான் பிசிலாவே எல்லாத்தையும் வந்து பேட்ச் கேட்டிருப்பேன். டிவிஷன்ல போய் தோக்குறதுக்கு உங்க கூட விளையாடி ஸ்கில் எது கூட்டலான்னு. உங்க கூட ஆடி இருக்கீங்க பிசில. எத்தனை நாள் ஆடி இருக்கேன்? 3 நாள் 4 நாள் ஆடி இருக்கேன். ஆப்போனண்டா வந்து 2 வாட்டி ஆடி இருக்கீங்க, உங்களுக்கே தெரியாம. ஆனா எனக்கு நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஐயோ ஆமா, நம்ம பிசில எல்லாம் நல்ல அடிக்கடி கனெக்ட் ஆகும் தெரியுமா? ப்ரோ இந்த மேட்ச் லைவ் பாரா. எனக்கு 5 பார் கிடைக்குது, அவனுக்கு 5 பார் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? இல்ல வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஸ்மார்ட் ஐஸ் வேணாவா? 5 பார் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, உண்மையா மொத வந்திருக்கு பாரு 5 பார் கனெக்ஷன். நிஜமா ப்ரோ, பாரு ப்ரோ. அப்படியே அவன் தான் கோல் அடிப்பான் போல. இங்க வந்து பாரு, ஸ்டேபிளா நிக்குது. ஸ்டேபிளா இருக்கு. இங்க வந்து பாரு, லைவ் வந்து பாரு. 5 பார் கனெக்ஷன். 5 பார் கனெக்ஷன் 2 பேருக்கும். Shevchenko is there and he can get that clear. Takes a shot. That is decidedly lacking. Well, I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught firing his own first touch, maybe? தம்பி உன்னால என்ன பண்ணாலும் அடிக்க முடியாது தம்பி. ஏன்னா நானும் ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். அமைதியா போ தம்பி. முள்ளாலதான் எடுக்கணும் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் பண்ண முடியாது. முள்ளால எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டு சாத்தி ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் ஐஸ் ஆன் பண்ணிட்டு வந்தானா, வேன் பூட்டன் இருக்கானா, வேன் பூட்டனு ரன்னிங் ப்ரோ. என் வேற பிடிக்கிறான் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் ஐஸ்ல ஓடி வரான் ப்ரோ கூட ஸ்ட்ரெயிட்டா. வேன் பூட்டன் வேற பிடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எங்க நடக்கும்? ஐயோ செய்ய டோனி ஆடம்ஸ் பிடிப்பான் பாருங்க, அவங்க ஒத்தா. அது கடுப்பு. அதுக்கு மேல டோனி ஆடம்ஸ் ஒண்ணுக்கு மேல ஆகி கிடையாது ப்ரோ. என்னையா இதெல்லாம் கதை? அவன் எனக்கு புரியல. டோனி இப்போ நம்ம டீம்ல வாங்கி வச்சிருப்போம் பெரிய பெரிய கார்டு டிஃபெண்டர். அவன் எட்டோலாம் பிடிப்பான் வந்து. ஆனா சிரிப்பா இருக்கும். என்னடா எட்ட அவமையெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படி. அதான் ப்ரோ, இந்த ஒரு மொட்டை இல்ல, எல்ஜி டர்ஃப்னு ஒரு மொட்டை. அந்த மொட்டையை ஸ்மார்ட் ஐஸ் ஆன் பண்ணி தான் என்ன அவன் அந்த அடிப்பான் ப்ரோ. அந்த மொட்டை எங்க இருந்தாலும் அடிப்பாங்க. நான் பாத்துருக்கேன் மொபைல்லயே. எங்க இருந்தாலும் அடிப்பான் ப்ரோ. ராக்கெட்டா விடுவான்.
தள்ளி விட்டுருக்கான் ப்ரோ ஸ்டாம் பல வரைக்கும் தள்ளி விட்டுருக்காங்க அவன் ஸ்மார்ட் எக்ஸ்ல வந்தா மட்டும் நார்மல்ல வந்தா அவன் ஈஸியா பிடிச்சிடலாம். என்னவா பண்றேன் கோல் மட்டும் போக ஓடிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி ஓடுறான் ப்ரோ. லெவல் 4 பாஸ் வர வச்சிருக்கேன். லெவல் 3 பாஸ் எங்கெங்கே போட்டு கொடுத்தான். பிரிட்ஜ் நெய்மாரா குடுத்தோட்டி போதும் ப்ரோ. பிஎஸ்ஜி நெய்மாரை குடுத்தோட்டி எல்லாம் சாண்டோஸ் நெய்மாரை வச்சுக்கிட்டு பிரிட்ஜ் போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஒரே பிரிட்ஜ் தான் அவன் சவுட்டு மேனி பிரிட்ஜ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானு. பிரிட்ஜ் விளையாட தெரியாதுங்களா பிரிட்ஜை கொடுத்து விட்டு தேவையில்லாம பண்ணிட்டானு ப்ரோ. இந்த கேம் ஃப்ரீ டு பிளே செம்ம அட்வான்டேஜ் ப்ரோ இந்த சீசன்லாம். Chance to deliver. Well, the counter attack will come to nothing. Is an errant touch. It speaks for itself, doesn't it? This is Styoli. The GG guy. Vardiol. He won't be happy with that one. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல பிரெயின் ப்ரோ. அவன் வந்து புது இந்த வாரம் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் சர்வர். அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்கும் பாருங்க. He's picked his way through. Can he finish? Pass somewhat off target. गाइस பாருங்க சேனல் அப்படி லைக் ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் லைவும் போடணும் பிரெயின் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ் சேர்ந்து போட போறேன். That is good pressure, just hounded him off it. That's a lovely neat pass. Now it's Shevchenko, foot in. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That's the end of the first 45. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So there was the first half. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Down to business again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. It's Gerrard! Marvellous goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Goa are in front now. Vinicius Junior! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh no, what has happened here? Great vision. Zielinski. Cleared away. Doué. This is the time you need that pace. And that has put paid to that. மியூட்ல போட்டு நான் தனியா பேசிட்டு இருந்திருக்கேன்யா. இது என்ன ஏதோ ப்ரௌன் மெசேஜ் போட்டுட்டு இருக்காரு. யோ அது என்னையா டிவிஷன் 2ல 7,000 ரேங்கிங் காட்டுது. எல்லாத்துக்கும் ரேங்கிங் இருக்குல்ல. டிவிஷன் 2ல 7,000 ரேங்கிங்னா புரியல என்னையா கதை இது. டிவிஷன் 2னா டிவிஷன் 2 தான் காட்டும். டிவிஷன் 2க்கும் 1 2 இருக்குல்ல ப்ரோ. 1 2 இருக்கா? ஆமா டிவிஷன் 2க்கும் 10,000 1000 2000 அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கும். அப்ப டிவிஷன் 2ல 1 லட்சம் இருந்தா 1ன்னு ஒண்ணு இருக்காதா? ஓ பிசில இப்படி காட்டுமா? மொபைல்ல டிவிஷன் 2 மட்டும் தான் காட்டும். ஆமா அதான் கேக்குறேன். இது டிவிஷன் 1 வந்தா மட்டும் தான் மொபைல்ல காட்டும் ரேங்க். Arsenal still chasing a 1-goal deficit here. Chouameni
So Jim, what are you thinking? இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்கு ரியல் மேட்ரிடுக்கு பார்க்கலாம்னு பார்த்தேன். இப்போ லைவ் ப்ரோ நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது அத்லெட்டிகோ கிளப் கூட லாலிகா பார்சிலோனாக்கும் நடக்குது. ஆனா இதுல என்ன ப்ரோ இல்ல 12:30 இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதுக்குள்ள மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 6 நிமிஷத்துலயே வல்வர்டே இருக்கான். ப்ரோ வினிசியஸ் இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு 2 பிளேயர் ரிட்டையர் ஆகலான்னு கிளப் ரிட்டையர் ஆக மாதிரி கிளப் விட்டு போறான்னு ப்ரோ. டேவிட் அலபாவும் டானி காரோவால் இன்னைக்கு போயிருவான்ல. ஆமா ப்ரோ அதனாலதான் அவங்க 2 பேரை இறக்கி போட்டிருக்கான் சம்மந்தமே இல்லாம. ஆனா லீகே முடிஞ்சிட்டு இனி ஜெயிச்சா என்ன ஜெயிக்கிறான என்ன சாட்ல ஆடுவான். அடுத்து ப்ரோ நீ பார்சிலோனா ஃபேனாயா ஜோன்ஸ் ப்ரோ? ஆமா பார்சிலோனா பார்சிலோனா ஃபேனா பாரியா அடுத்த சீசன் தலைவன் ஸ்பெஷல் ஒன் வந்துடுவான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அதெல்லாம் அது ஈகோ இஷ்யூலாம் இருக்குதான் ப்ரோ தெரியும். அதுக்குன்னு அவன் பெரிய கோச் ப்ரோ. மொரினோ வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. தலைவன் வந்தானா அவன் அதுக்கேத்த செயலை பண்ணுவான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி டிமாண்ட் வச்சுட்டாங்க. அவன் வந்து ஜாபி மாதிரி ஹெட் கோச் கிடையாது ப்ரோ. அவன் ஹெட் கோச் கிடையாது, அவன் மேனேஜரு. ஹெட் கோச்னா எப்படி சொல்ல, நீங்க டீமை மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு வேற ஒரு பவரும் கிடையாது. இவனுக்கு எல்லா பவரும் உண்டு. டிரான்ஸ்பர் விண்டோ வரைக்கும் இவன் தாயா அவன் சொல்லிட்டானாயா வரும்போது டீமுக்கு நான் வந்து மேட்ச் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன். சப்பு யாரை போய் இறக்கணும்னு ஒண்ணு செய்வேன்னு யாருக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டேன். பெரஸ்ட மட்டும் தான் சொல்லுவான்னு இருக்கான். என்ன செய்ய போறானா வந்து அவன் ப்ரோ வந்தாதான் ப்ரோ கரெக்டா இருக்கு. இவனுங்க லூசு குதிமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல. அறிவு கேட்டவன் என்ன ப்ரோ அது அடிச்சுக்கிறது தப்பு இல்லையா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ அவங்க இருக்க ரொனால்டோ அவங்க அடிச்சுக்கல. ரேமோஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்ல இந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ல எவனோ ஒருத்தன் மேல அடிச்சிருவான். யாரு மேல யாரும் சரியா தெரியல. ராமோஸ் மேனேஜர் ஆயிட்டானா? டீம் ராமோஸ் மேனேஜர் ஆயிட்டானா? ரேமோஸ் இல்லையா, ராமோஸ் கேப்டனா இருக்கவும் ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ல ஒருத்தன் இந்த மங்கி ஆடுவாங்கல்ல. ஆமா மங்கி ஆடும் ஒருத்தன் பந்த கொண்டு மேலுக்கு ஒருத்தன் மேல அடிப்பான் பவரா. அதுக்கு ரேமோஸ் அவன் பிடிச்சு தள்ளி விடுவான் அவனை. இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போலாம் வினிசியஸ் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டான். அவன் கேப்டன் சுத்தமா சரியில்லை ப்ரோ. இப்போ சீனியர் பிளேயரை வால்வர்டே வந்து இப்படி வந்து பிளேயர் மேல அவன் தானே கேப்டன் லூசு புண்டு. அதுக்கு பிளேயர் மேல கை வைப்பானா? அறிவு கூதி இல்ல அவனை பிடிச்சா அடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ. அப்படி இல்ல ப்ரோ. ஆனா அவன் பண்ணது தப்புதான். வல்வர்டே பண்ணது தற்கூரித்தனம். ஒண்ணும் இல்லையா, அதுக்கு முதல் நாள் சண்டை போட்டிருக்கான்ல. சண்டை போட்டு சரி கைய வந்து மன்னிப்பு கேட்டு கொடுக்குறாங்க. சரி அவன் என்னதான் அவன் மேலே தப்பு இருக்கட்டும், மன்னிப்பு கேட்டா மன்னிக்கிறவங்க தானே மனுஷன். இவன் போய் மன்னிப்பு கேட்டு கையை கொடுத்துருக்கான் சிவமேனி. இவன் போயிட்டான் போல அப்படியே ஒன்னும் கண்டுக்கிடாம. மன்னிப்பு கேட்கல ப்ரோ. இவனுக்கு எல்லாம் ஒரே கிளப் ப்ரோ. இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்கறான். மன்னிப்பு அதெல்லாம் பிரச்சனை ப்ரோ. கிளப் ப்ரோ அவனுங்க ப்ரோ அவனுங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரே கிளப்ல இருந்துட்டு இப்படி சண்டை போலாமா ப்ரோ? முதல்ல அதான் ப்ரோ ஒரே கிளப்ல இருந்து சண்டை போடுறது ஒண்ணுங்க. இப்ப கிளப் ஒண்ணுங்க போகல. 2 பேரும் வேற நாட்டுக்காரன்னு சரி இருந்து போட்டு. அதுதான் இப்போ அவன் வந்து ப்ரோ அவன் மேலே தப்பு இருக்கட்டும், சிவமேனி மேலே தப்பு இருக்கட்டும். அந்த டேக்ல போட்டிருப்பான் போல. அதான் வந்து சாரி கேட்டான். இவன் கையெல்லாம் கொடுக்கல. இவன் அப்படியே மெசேஜ் போயிட்டானா 2வது நாள் வேனுக்குள்ளே வல்வரே சைடு தூக்கி போட்டிருக்காங்க. டேக்ல தூக்கி சிவமேனி மேல உடனேதான் 2 பேருக்கு சண்டை வந்து அடிச்சு மண்டையை உடச்சாங்க. இவங்களுக்கு சண்டையை போட்டு மோட்ரிச்ச குடுத்துருக்க கூடாது. ஆனா இவன் சொல்ல போனா ஒரு கேப்டன் இல்லாம டீம் மயில மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஒருத்தன் வச்சு கேட்க மாட்டேங்கான். இன்னைக்கு கார்வாயாலதான் அவனுக்கு விளையாடுற டைம்ல ட்ரெண்ட பிடிச்சு அப்புறம் டீம் கதையை கேளுங்கயா. எவனாவது இன்னொரு டீம் பிளேயரை பார்த்து கேவலப்படுத்துவானாயா? டீம் சீனியர் பிளேயரியா கார்வால் இருக்காங்களா, கார்வால் ட்ரெண்ட் ஓடுறத வச்சு காம்பாங்க கையை வச்சு இவ்வளவு ஸ்லோவா ஓடுறாங்க. இதெல்லாம் என்னையா கதை? ஐயோ டீம் பத்தி பேசுனா காடிதான் இருப்போம்.
வந்து எல்லாம் உண்டு. ஆனா அடிச்சுக்கிறதுனா எனக்கு தெரிஞ்சு சத்தியமா கேவலம் ப்ரோ. உண்மையாமே எதா வேணா இப்போ ப்ரோ இங்கேயே டீம் ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கியா? நீங்க நல்லா பார்த்தா தெரியும். டீம் எம்பாப்பே தனியா இருக்காரு, டீம் வினிசியஸ் தனியா இருக்காரு. வினிசியஸ் வந்து யாரெல்லாம் பிடிச்சு வச்சிருக்கா? வினிசியஸ் பெல்லிங்கம் ப்ரோ, பெல்லிங்கமும் எம்பாப்பையும் பேசவே மாட்டேங்காங்கயா. என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியல. வேணுக்குள்ளே பாஸ் போடவே மாட்டேங்காங்க பெல்லிங்கம். என்ன பண்றாங்களோ பண்ணட்டும். இந்த சீசனும் பண்ணுவாங்க, அடுத்த சீசன் வாயிலே குத்துவாங்க பாரு ப்ரோ. வந்து ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாபியும் இதே மாதிரி தான் ப்ரோ இருந்தான், சிட்டா தான் இருந்தான். ட்ரைனிங்க்கு லேட்டா வந்தா பிளேயரை சப்ல எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தான். அவன் பண்ணது தப்பு தான். அந்த எல் கிளாசிக்கோல வினி சூப்பரா விளையாண்டாயா. நீங்க ஒரு கோல் பாத்தீங்களா? எல்லா இந்த குண்டேஜி கப்பையே போட்டு வந்து அடிப்பான் தெரியுமா? மிட் கிரவுண்ட்ல இருந்து எடுத்து வந்து அடிப்பான் ஒரு கோல். நாங்க அந்த எல் கிளாசிக்கோ ஜெயிச்சோம். அதுக்கப்புறம் வினி சப் பண்ணது வினி கத்திட்டே போவான். அதுல இருந்து அவன் தான் டீம் ரொம்ப லூஸ் ஆயிட்டானுங்க. இப்போ வினியாவது இப்போ ட்ராக் பேக் பண்றாங்க. வினியாவது துரத்துறான், ஏதாவது பண்றான். எம்பாப்பே சுத்த மோசம். மந்த உள்ள நிப்பான் ப்ரோ, அப்படியே பக்கத்துல இருக்கும், போக மாட்டான், அப்படியே நிப்பான். அவன் வந்து விங்கர் ப்ரோ. நீங்க வந்து வினி இடத்துல எம்பாப்பே போடுங்க, வேற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். வினி இடத்துல எம்பாப்பே இடத்துல வினி போட்டா ப்ரோ அவன் இது வரைக்கும் அவன் அந்த மாதிரி பண்ணி ப்ரோ அவன் இழுத்துட்டே வரவே மாட்டான் ப்ரோ. அவன் வினி அளவுக்கு பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. இல்ல நீ எம்பாப்பே ப்ரோ, வினியோட எம்பாப்பே பெரிய ஆள் ப்ரோ. அதுல மாற்று. எம்பாப்பே வந்து ப்ரோ இப்போ ஃபினிஷிங் பாத்தி ப்ரோ, சீசன் ஸ்டார்டிங்ல பக்காவா இருந்தான் ப்ரோ. ஜாபி இருக்கும். நான் இப்போ சொல்றேன், எம்பாப்பே தூக்கி விங்கர்ல போட்டீங்கன்னா ஆட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும். அதான் ப்ரோ பாப்போம். இப்போ அதான் ஜோசி மொரினோ வந்திருக்கான், வருவானா அவ்வளவு டவுட் தான். வந்துடும் முக்காவாசி. அதுக்கு ஒரு கோல் போட்டாயா, கொன்சாலோ கார்சியா போட்டாயா கோலு. அசிஸ்ட் கிராஸ் நினைக்கிறேன். ஒரு கோலை போட்டான் இல்லையா. இந்த கொன்சாலோ கார்சியா தான் பியூர் நம்பர் 9 முட்டிருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஜோசி மொரினோ கோல் டு பேக் ஆஃப். இந்த இருக்கா லீக்கு. நான் வந்துட்டு ப்ரோ இந்த லீக்கை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். மேட்ச பாத்துட்டே பேசுறேன் நான். முட்டைன்னு காட்டுது. அட உம்மால ப்ரோ, நான் பார்சிலோனா மேட்ச் பாத்துட்டு இருக்கேன். இல்ல ரியல் மேட்ரிட்ல தான் இருக்கிறேன். ஆனா அப்ப ஏன் பார்சிலோனா மேட்ச் இருக்கு? யூசுப் புண்டையா இதை கிரியேட் பண்ணுவேன். பார்சிலோனாக்கும் ரியல் பெட்டிஸ்க்கும் மேட்சா? ரியல் பெட்டிஸ்க்கும் லெவன் டைப்ல மேட்ச் இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே. அழைக்காவாது. இந்த இருக்கா அப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டு ரியலடா அடிச்சாலும் ஜெயிச்சு அடிக்கிறாங்க. காட் ஆஃப் வார் என்னது ப்ரோ ஆடுறீங்க? ராக்னார் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லா லிங்க்கும் வில்லரியாலுக்கும் பார்சிலோனாவுக்கும் தான் காட்டுது. ஆனா இது ரியல் மேட்ரிட் மேட்ச் லிங்க். இது இந்த வந்துட்டானா கேமரா ஆங்கிள் கோலை காட்டுறான்லா. எப்படி கோல்னு பார்த்து சொல்றேன். என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கியா? ரியல் மேட்ரிடுக்கும் ஏதோ ஒரு எந்த மாதிரி கோல், ஏதோ ஆன் சைடுன்னு காமிச்சான்.
இதான் லாஸ்ட் சீசனோட லாஸ்ட் கேம். கீப்பர் யாரு? கோர்ட்டோ ப்ரோ. அந்த கோர்ட்டோ அந்த இன்ஜுரி ஆகாம இருந்தா டீமை கொஞ்சமாவது காப்பாத்திருப்பாங்க. லுனின் ஒஸ்ட். பார்த்து எவ்வளவு கேவலமா இருந்தான் தெரியுமா ப்ரோ? யாரு ப்ரோ? லுனின் ஆண்ட்ரே லுனின். பையன் கூட ஒரு 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 பால் கார்னர் வரும்யா. நீங்க இப்ப ஒரு கோல் கீப்பிங் எவனுக்கு எங்க கோல்குள்ள போய் ஏதாவது ஒரு கீப்பர்னு பாத்திருக்கியா கார்னர்ல? அவன் போய் நிக்காயா சம்பந்தமே இல்லாம. பெல்லிங்கம் என்னன்னா இவனுக்கு பாசையே போட மாட்டேங்கான் எம்பாப்பேக்கு. பிட்ராச்சு இது யாரு? வல்வார்டே வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு. வல்வார்டே இருக்கான், சிவமேனி இல்ல. என்ன இது ப்ரோ? டீம் அவன் செட் ப்ரோ? பண்ண ப்ரோ, இன்னைக்கு திரும்பி அடிச்சுக்காம இருக்கணும் ப்ரோ. இன்னைக்கு சிவமேனி இல்லையா மேட்சுக்குள்ள? மிட்ஃபீல்டர் பிட்ராச்லாம் இருக்காங்க, அந்த சின்ன பையன் சிவமேனி இல்லையா? இப்படியே கடங்க ப்ரோ அடிச்சுக்கிட்டு ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. பெல்லிங்கம் புண்டாமனே வேணுக்குன்னே பாஸ் போடவே மாட்டேங்கான் எம்பாப்பேக்கு. நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். எம்பாப்பே தரோம். எம்பாப்பே பாஸ் போட்டிருக்கான் பெல்லிங்கமுக்கு. ஆனா பெல்லிங்கமுக்கு தான் வெளியேற்ற அடி அடி குத்து இன்னும் பாக்குறான். எம்பாப்பே லெஃப்ட் விங்ல இருந்து கடத்துவானா? கடத்தல. நல்ல பேக்கில். கராரஸ் பெல்லிங்கோல். கராரஸ் கிலியன் மெர்சி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணான், காமெடி பண்ணான். எம்பாப்பே விட்டுட்டான். நீ என்னையா பண்றான் இவன்? சிப் பண்ணி பேக்கில பாஸ் போடுறேன்னு வானத்துக்கு அடிக்கான் வந்து. நல்ல ட்ரை. ஆனப்பா எப்பா கொஞ்ச நேரம் கோல் விட்டுருப்பான். வயசாயிருச்சு ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ப்ரோ அவன்லாம் 2018 சரியான பிளேயரியா அவன். ஆனா அவன் விளையாடவே இல்லை. வெயன்ல இருந்து வந்தாயா, டாப் பிளேயரா வந்தான். ஃபுல்லா பெஞ்சு ஹாஸ்பிட்டலு 2 இடத்துலதான் இருந்தான், வேற ஒண்ணும் பண்ணலையா அவன். நல்ல கார்டு அவன். பையன்ல இருந்துச்சுல நல்ல பிளேயர், நல்ல கார்டு, நல்ல பிளேயர். எவனையோ ஸ்லைடு போட்டு தூக்கிட்டான் தேவையில்லாம. யாரு இது? கண்டிப்பா இல்லதான். ரெண்டு ரெண்டு கொடுக்க வேண்டியது. சம்பந்தமே நம்ம ஒரு டேக்ல போட்டான். எனக்கு என்ன பெல்லிங்கம் நினைச்சேன். ப்ரோ ட்ரெண்ட்லாம் ட்ரெண்ட் போடுற பாஸுக்கு ஒரே ஆள் அவன் தான் ப்ரோ. போட்டு பாஸ இறக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. அவன் வச்சு ப்ரோ அவன் நாங்க கிளப் வேர்ல்ட் கப்ல பொழைச்சதுக்கு ஐரன் மேட்ச் ப்ரோ. அவன் பயன் மேட்ச்ல எத்தனை பாசியா எல்லாம் எம்பாப்பே வெளியே அடிச்சிருவாயா. அந்த பினிஷிங் எல்லாம் பண்ணிருந்தாலும் எப்பவும் ஜெயிச்சு போயிருப்பாயா. சூப்பரா அடிப்பான் ப்ரோ. எம்பாப்பே வந்து நல்லா அடிப்பான். பட் ஆனா நோயர் தடுப்பான் பாத்தீங்களா? அந்த கார்னர்ல இருந்து அந்த கார்னர் விடுவான். அதெல்லாம் ஆமா ப்ரோ. இது நல்ல கிராசியா, நல்ல பாஸ், நல்ல கோல் இங்க இருந்து போட்டிருக்கான். ரைட் பேக் பொசிஷன்ல இருந்து போட்டிருக்காயா. கொன்சாலோ கார்சியா ரன்னு, சரியான ரன்னு அடிச்சுட்டான் கோல். இவன் கூட பினிஷ் பண்றான் கொன்சாலோ கார்சியா. இது மத்தவங்க பண்ண மாட்டேங்காங்க ஸ்ட்ரைக்கர். அதான் சிரிப்பா வருது. இதுல வேற இவனுக்கு ஈகோ மீர் ஒரு கேடு இந்த லேட்டர். வினிசியஸ் எதுவும் சொல்லக்கூடாது. அவன் நல்லா விளையாடுறான், ட்ரிபிள் பண்றான், ட்ராக் பேக் பண்றான், ஏதாவது பண்றான். கராரஸ் இறக்கி போட்டிருக்கான் இன்னைக்கு பிராங்க் கார்சியாக்கு பதில. பெல்லிங்கமுக்கு தான் அந்த எல்லோ கார்டு. முரட்டு சைட போட்டு தூக்கிட்டான் அவன் பிளேயரை. எதுக்குன்னே தெரியல அந்த சைடு. And here's Drogba. It's Drogba! A real chance and a real let-off. A message to the wise: it's probably better to try and get him behind that defense than try that over and over.
அவன் அங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். ஆனா தேவையில்லாத சைன் மஸ்டாண்டோனோ எதுக்கு சைன் பண்ணாருன்னே தெரியலையா. வேஸ்ட். எவ்வளவு ப்ரோ அவன் மஸ்டாண்டோனோ 150 மில்லியனா? அவன் தரல. பட் ஆனா அவன் அர்ஜென்டினா பிளேயர் ப்ரோ. அர்ஜென்டினா பிளேயர் தான் நல்லா வேலை நடத்து ப்ரோ. அவன் ஸ்டார்டிங் நல்லா விளையாண்டான் ஜாவி அலான்சோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்றானே தெரிய மாட்டேங்கியா. நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு ப்ரோ. 2-3 பாஸ் நல்லா போட்டிருப்பான். அவன் எப்படி தெரியுமா ப்ரோ சொல்ல, அவன் ஒரு மிட்ஃபீல்டர் மாதிரி விளையாடுவான் ப்ரோ. ஒரு விங்கர் மாதிரி விளையாட மாட்டான். பந்த பாஸ் போட்டு பந்து கேட்டு ரிட்டன் ஓடுவான் ப்ரோ. அவன் இந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் மாதிரி பண்ணுவான். ரைட் மிட்டாவது பண்ணுவான் இவனை. இவனுக்கு என்ன பண்றான்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த சீசன்லாம். ஆல்வரி சைன் பண்றாங்க பார்சிலோனான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அல்வாரஸ் வந்து பிஎஸ்ஜி போறானே கன்ஃபார்மா. பிஎஸ்ஜி கன்ஃபார்மா ப்ரோ. அவன் இந்த அத்லெட்டிகோ மேட்ரிட் போறது காரணமே டிராஃபி வேணும் தான் போறான். பிஎஸ்ஜி கூப்பிட்டா அவன் பிஎஸ்ஜி போகலாம், பார்சிலோனா போவானாயா? யோசிச்சு பாருங்க. பிஎஸ்ஜி தான் ஆஃபர் பண்றான்ல அவனுக்கு, பார்சிலோனா பண்ணல. பார்சிலோனா இப்ப வேற எதுக்கோ போறான், வேற ஒரு ஸ்ட்ரைக்கருக்கு. பார்சிலோனா தான் நல்லா இருக்கும். இல்ல ஃபார்வர்ட் ப்ரோ. இவங்களுக்கு ஈகோ பாஸ் வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் என்ட்ரிக்கு வந்துருவான் ரிட்டர்னு. யோ கொளுத்துறாயா பிஎஸ்ஜி பிளேயர் எல்லாம் அடிச்சு தூக்கிட்டு இருக்கான் உட்காந்து. அந்த கோல்லாம் சரியான கோலு. அந்த ஒருத்தன் டிஃபெண்டர் பேட்சோவா நல்ல ப்ரோ, அவனை தள்ளிட்டு அடிக்கிறான் கோலு சப்பைய. அந்த அளவுக்கு உடம்பு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கிற எவனும் அவனுக்கு உடம்பு இல்லையா இப்போதைக்கு கரண்டா. என்ட்ரிக்கு பயங்கரமா இருக்கான். ரைட் விங்கர் தான் ஆள் இல்ல. ரோட்ரிகோ வழக்கம் போல ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கான். அவ்வளவுதான். அடுத்த சீசன் வருவானே டவுட் தான். பெப் வர போறான். ஆமா பெப் அவ்வளவுதான். ஜாபி இதுக்கு ஜாபி வந்து எல்லாரும் இல்ல ப்ரோ. செல்சி லிவர்பூல்ல செல்சி லிவர்பூல்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ளாப் போயிட்டா. செல்சி சரி செல்சி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. அவனே சொன்னான் லிவர்பூலுக்கு வாரன்னு. ஆனா அவன் திரும்ப எதுக்கு செல்சி போலான்னு தெரியல ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, ஓட்டும் ப்ரோ. அங்கேயாச்சும் தலைவனுக்கு நல்ல இது ப்ரோ. இவனுக்கு இந்த லூசு புண்டைகளை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அங்க போயிருக்கலாம். ஜாபி என்ன மாதிரி மேனேஜர் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அவன் டாக்டிக்கலா நல்ல மேனேஜர். அவனும் எவ்வளவு ப்ரோ சொல்லுவான். அவன் பேச்சு கேட்கவே மாட்டான். டெல்லிக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அவன் எல்கேஜி அவ்வளவு சொல்லுவாயா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஒருத்தனும் கேட்க மாட்டான். ஆனா அவன் என்னையா பண்ணுவான் சொல்லி ஒருத்தன் காதலியா போய் சொல்லுவான். எவ்வளவு கேட்டா கூட பரவாயில்ல. அவன் விசாரிச்சு அவனு பாட்டுக்கு அவ்வளவு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பான். அவன் கிளம்பிட்டான். தம்பி நீங்க இருங்கப்பா அப்படின்ட்டு. அவனெல்லாம் எம்பாப்பே ஒரு ரன் ஓடி இருக்கான். ஆஃப் சைடா கோல் போய் நல்ல பாஸ். ஆஹா மஸ்டாண்டோனோ இப்போ ஒரு கோல் அடிவான் வாழ்க்கையில. நக்கு யாரையா இவன் பிட்டாச்சு கட்டக் ப்ரோ. அழகா மஸ்டாண்டோனோ எடுத்து ஓடினாயா. இவன் அவன் இருந்து பந்து எடுத்து ஒரு ஷூட் அடிச்சான். ஒரு கேவலமான ஷூட்டு. ஐயோ ஐயோ. He's going to be disappointed with that. Hullet makes a dash for it. Lovely pass, but can he get there? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்போ எதுக்கு சிவமணி வெளியே போட்டுருக்காங்க? Dani Olmo. That's Rijkaard. Serginho. Antono இருக்கான், பெல்லிங்கன் இருக்கான், எம்பாப்பே, கலர்ஸ். Oh, that's ambitious. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Size really matters, and it's time to make it matter now. என்னால முடியலடா அம்மா இன்னைக்கு. Gerrard! This time surely. And it's in. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's அனிமேஷன்லாம் வருது. ப்ரோ எஃப்சி வீடியோ காட்டுறான் இல்லையா கோலுல.
ஆனா கம்மா கேம்ல அதுக்குள்ளே அந்த கோல ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? வாவ். It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. நண்பர்களே, மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நண்பர்களே, 3 பேர் பாக்குறீங்க. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியா? பை 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 தோழர்களே. Excellent interception. Great vision. And this is Eto. And that could set him on his way. Can he finish? சூப்பர் கார்வஹல். Deftly away. ஆப்போனன்ட் காலுக்கு ஒரு பால் வச்சு கொடுத்துட்டான். அசென்சியோ ஸ்லைடு காப்பாத்திட்டு அசென்சியோ பிட்டாச். And it's half time. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a Brain bro, இல்லையா மீன் இருக்கு. மேட்ச் ஜாலியா போதா ப்ரோ உனக்கு? எடுப்பா போகுது. 286 5 பார் கனெக்ஷன்ல வந்து அதான் காலையே வாங்க முடியல. ஆமா பிசில டிஃபரெண்ட் ப்ரோ. பிசில விளையாட சூப்பரா இருக்கும். உண்மையிலே மொபைலோட பிசில நான் விளையாண்டெல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. இதுல வந்து எப்படி நல்லா இருக்கும். ஆனா பிசி அளவுக்கு இருக்கு. இந்த ட்ரிபிளிங்கா இருக்கட்டும், அந்த 1-2 பாஸ். ஆனா நீ அந்த பிசில விளையாடுற மாதிரி இங்க எல்லாம் விளையாட முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை. பிசி அதான் சொல்றேன், இது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப போறானு ப்ரோ. இது வந்து ரொம்ப கொடூர ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. ஆனா எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதான் நான் அன்னைக்கு முந்தானத்து ஒருத்தர் கதர்ன எனக்கு தெரிஞ்சிட்டியா எந்த அளவுக்கு ஸ்கிரிப்ட். யாரு ஒருத்தர் நீ கூப்பிட்டாரு ஸ்ரீநாத் ப்ரோ மேட்ச் போடுறதுக்கு ஒரு டிஸ்கார்ட்ல இருந்து ஜாயின் லைவ் இதுல இந்த கேமிங் இதுக்கு போனேன். டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் ஏட்ல அப்பா அவரு கடந்து கதறாரு. 3 மேட்சா தொடர்ந்து ஸ்கிரிப்டிங் போல போனதான் அந்த மனுஷன் வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டு போயிட்டாரியா வெளியே. ப்ரோ இது அந்த ஐபி இருக்குல்ல, ஐபி ஃபேமிலின்னு இருக்குல்ல அட்வான்ஸ்ல ஓபிஎஸ்ல, அது என்ன ப்ரோ வைக்கிறது? அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிளே காட்டல. ஐபி கான்ஃபிகர்லாம் வைக்க கூடாது. இப்போ ஈத்தர்நெட்டுக்கு எப்படியே மாத்துவோமே, எப்படி மாத்துறது? எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ப்ரோ பாய்ஸ். எனக்கு அது தெரியாது ப்ரோ. ஐபில நான்லாம் எதுவுமே வைக்க மாட்டேன் ப்ரோ. இல்ல அது ஏதோ சொன்ன மண்டபம் ஏதாவது உனக்கு ஐபி சொல்லியிருக்கோம். ஆமா ஆமா டிஃபால்ட்டா இருக்க கூடாது ப்ரோ. இருக்கு ஏதோ மாத்தணும்னாங்க. எதை மாத்தணும் தம்புத்தா. And he was quick to react. Doué. If they want to counter, they could do with more speed. Chelsea appear to be ஸ்ரீநாத் ஏம்ரோ உன்னோட டோர்னமென்ட் வரல ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ, நமக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. சம்பந்தம் கிடையாதா? And it's Serginho. தெரியாது ப்ரோ அதெல்லாம். மொத்தம் விளையாட போறாங்க வரலன்னா அப்படியே விட்டுதான். அவரை உங்களுக்கு முந்தினே தெரியுமா ப்ரோ? அவரு ப்ரோ அவன் உங்களுக்கு மிஞ்சியே தெரியுமா நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி. அந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் என் லைஃப் தான் ப்ரோ தான். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கும் பழக்கம். அதான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து அபு ப்ரோ சொன்னாராம். அபு ப்ரோ சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ அவர்கிட்ட, நீ வந்து எனக்கு வந்து அவரை தெரியும்னு. ஸ்ரீநாத் அவர் என்கிட்ட கேட்டாரு, எனக்கு தெரியுமா ஸ்ரீநாத் ப்ரோவுக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஸ்ரீநாத் ப்ரோ இருக்காருல்ல, எனக்கு ஸ்ரீநாத் ப்ரோ தெரியும்னு அபு ப்ரோ சொன்னாராம். அவன்கிட்ட கேட்டாரு, எனக்கு தெரியும் தானே உங்களுக்கு? எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்பவே முதல்ல ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் போட்டாருன்னு போனேன். பரவாயில்ல ப்ரோ, உங்க சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயரா வராங்க. மாசு ப்ரோ. ஆனா ப்ரோ நான் சத்தியமா சொல்றேன், நான் உன்னாலதான் நான் உண்மையிலே பிசிக்கு விளையாடவே வந்தேன். அது உண்மை, அது பொய்யே கிடையாது. நான் என் மொபைல்ல இப்ப ஷார்ட் விளையாடிட்டு இருந்தேன். நீ ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போறீங்களா பாப்பேன், அப்பப்போ வரும். பிசியில இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி விளையாடுறதுக்கு தான் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிசி விட்டு போக மனசு இல்லை. இப்ப என்கிட்ட லேப் இல்ல, ஒழுங்கான லேப்.
இல்லைன்னா விளையாடுவேன். FPS சுத்தமா கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கு டீம் கூட நான் FPS வந்தா கூட போதும், என் சைடு ஜாலியா ஆடிட்டு இருப்பேன். எத்த ப்ரோ சொல்ல நம்ம என்னாச்சு மொத ஆஃப் முடிஞ்சிட்டா, 31 நிமிஷம் தான். இனியே வாட்டர் பிரேக்லாம் விடுறாங்க, கூலிங் பிரேக்கு. அது என்ன வெயில் காலம் வந்துட்டா? And here's Eto. ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் வேணும். This is the time you need that pace. And here's Drogba. That's a lovely pass. It's an inviting looking ball, that. Well read, nice interception. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Baresi cuts out the pass. Closing in on the last quarter of an hour. I have to say, that was an exemplary tackle. Stop. Scholes. And here's Eto. And here's Azar. Azar. Oh, that's a foul in a dangerous area. And that's hooking. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter. I think the former in that position. Well, this looks promising in terms of distance and angle. And this is Eto. Don't you just love the level of intensity? நல்ல பாஸ்ட் Neither is prepared to கார்வஹால் போட்டு. and to be honest, that's how it should be. Rijkaard. Goes for the shot! Just too high. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. So we have movement on both benches. And here's Eto. Engages and forces him off the ball. Looking for options for movement. Serginho. Schneider. It's Schneider! Another one of football's and how moments. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Odo. Nicely shaped ball. And it's made its way to him. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Cafu. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look.
clearly is miffed having made the run and not get picked out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's run loose here. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Not pretty, but it gets the job done. Haaland. Juve might just make this. And there goes the final whistle. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. அவன்லாம் 27, 202, 401. மேட்ச் பார்த்தா தூக்கம் தான் வருது. ஒருத்தன் ஒழுங்கா விளையாட மாட்டான். சரி ப்ரோ, நான் போய் தூங்குறேன். பாய் பாய். Bye, bro. பாய் ப்ரோ. Bye, bro. ப்ரோ பாய். Bye, bye, bro. பாய் ப்ரோ பாய். Bye, bye. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one. And Shevchenko! Oh, it's hit the post. Oh, and that one's done no damage in the end. I think his reaction says everything there, Peter. Just a fraction inside. That's all he needed to be. Yamal plays a sharp Shevchenko! And he couldn't finish. Shevchenko deserves a lot of credit for his willingness to make those runs.
The passers will always have an option with him. Oh, that's well spotted. Gerard. And Mateus. Knocks it into space. And Shevchenko! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Well read, and the danger is averted. And now they can spring out of defence. Gerard. And it's Doué. Doué proves just a little bit too strong. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Haaland. Yamal does really well to win the ball there. Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the shot! And that's another fine save. The keeper, that was something else. He's definitely coming out on top at the moment. And they've got rid. That's a lovely, neat pass. Arsenal are looking to go forward now. Now it's Doué. No change to the score. 0-0 it remains. Kante with the foul. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. De Bruyne gets a good foot in there. The referee's awarded a free kick. போட்டு அறுக்குறீங்க அங்கேயே He gets a ticking off and needs to be very careful now. So, another set play. And here's De Bruyne. And he was alert to it. Gerard. Haaland. Oh, easy pickings there. Koeman, renowned for his long-range shooting. And here's Perez. And he whips it in. Serginho attempts a clearance. Shevchenko proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh, now here's an interesting matchup. Tries to அதை ஏன்டா வெளில தட்டி விடுறாங்க Defensive வேற advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. And that has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Yamal receives it in a good position. Yamal! And a terrific save from the keeper. Lamine Yamal actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Good ball over the top. They've got to throw in. smartest style And this is Shevchenko. Well, that has not gone well. Rijkaard. Doué. Shevchenko. Serginho.
Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Neither side giving way. It has been tight. Now it's Yamal. Yamal. Aimed at the far side. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Did that because it had a decent chance of progressing. Not the best distribution from the keeper. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Just 5 minutes left until the break. Yamal did well to step in there. That was more than necessary. Well timed, excellent interception. Shevchenko. They've got to make this nice and quick. Rijkaard. And here's Shevchenko. Now it's Doué. Lovely pass, but can he get there? Shoots! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yep, certainly could have been something so much more. Gerrard. Passing is crisp and sharp. And here's Doué. And that signals the end of the first period. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, nothing to report so far on the goals front. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. So we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And here's Shevchenko! Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Quality ball. And it's made its way to him. Well, that's surely a foul. Free kick. Well, you either commit a foul and take one for the team or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. It's an Arsenal free kick. De Bruyne! That's a fine save. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Looking for options for movement. Serginho will not want to lose out here. Not against this opponent. Haaland. It's a pretty loose pass. Well, into the second half, and it's still goalless. De Bruyne, and the shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. Now it's Yamal. In towards the back stick. He's rising! They want to be quick to recover this. And the header is disappointing in the end. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. Conte. And he cuts out the supply. Great vision. Takes a shot! Yamal! And that has fair fizzed. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too.
Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, we expected better, and so did he. It is still anyone's game, 0-0. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Cristiano Ronaldo. Oh, terrible pass. Look at the space. He's having a shot! Oh, what has happened here? And he's gone backward here. Arsenal perhaps contemplating their next change here. And it's gone back to the keeper. Long ball by the goalkeeper. Back where it came from. Shevchenko. Ah, that's a fine interception. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Now it's Torres. Great chance! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? Arsenal have their third corner. Cleared away. Arsenal have the chance to go the other way. Now it's Haaland. Haaland. Looking to pass their way up the pitch. And that is expertly dealt with. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Arsenal desperately searching for the winner here. And here's Saint-Maximin. Saint-Maximin touches it back. And it's Gerrard. Passes coming off in quick succession here. Serginho. It's Gerrard! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Arsenal have their second corner now. And now they can sprint the defence. Serginho. Oh, that's fabulous. Oh, well played, well played. Now it's Messi. Now that looks a decent ball. And this is Messi. He's got away. Goes for a shot! He lifts the roof! Mass euphoria! Ecstasy! One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Arsenal look like they've won it, but it's not over yet. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Haaland. Hernandez. Well, they've got it back in a hurry. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Big chance! And he should have made them pay. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. Oh, right place, right time. Shevchenko. And that's that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Cramped and narrow. That's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity. And at the same time, they are what make the Bombonera so unique. Things already rolling. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defenses will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. Yes, getting the best out of him will count for so much. That's a good run down the left. And it's Neymar. That's a little off target. Totti. Vitinha. He's found a way through. In it comes. Now it's Bale. Vitinha. Neymar defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Couldn't squeeze it through. Bernardo Silva turns back here, probably the best option. Neither of the teams has yet taken the initiative. Oh, that's superb. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's going to be disappointed with that. Serginho is always looking to play quality balls. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. And here's Shevchenko. And this is Bernardo Silva. Gerrard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Batistuta. Now then, the ball's come loose. And it's Neymar. Gerrard. Vitinha. Can he get on the end of this? And he's got away from him. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Otto. There's a probing ball. Nice sequence. Big chance! Well, now it's a race for the ball. That'll be a throw. Can he finish? And he's really put himself on the line here. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's a fine interception. Rijkaard might be danger here. Knocks it into space. Bernardo Silva really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Gerrard. And he's forced to go back. Now Otto. Totti. Vitinha. Nicely weighted ball. Drogba. Well read. And the danger is averted. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And it's Drogba. The ball is loose and the chase is on. And this is Bale looking tidy in possession here.
Neymar. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Rijkaard. And it's Bernardo Silva. Chiellini. Gerrard. Now it's Shevchenko. Rolls it backwards. Not a lot more he could do there. Neymar! Oh, brilliant stop from Courtois! Arsenal have their second corner now. அடிக்க தெரியும். And now they can spring out of defence. And this is Drogba. Oh, nicely intercepted. Bernardo Silva. Neymar. Totti. And that is the end of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Reflections on the first half. Hi bro. I think they can be very happy with the flow of the SVC so far. football. They're moving the eFootball. ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to TALGI. touch of quality in front of goal. That extra What's your name, bro? Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. What's your name, bro? Hi, bro. Welcome to the stream. The second period is underway. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And he's had it nicked away. And it's Totti. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now he's off and running. That's been cut out. Well played. Odo. Ball played for Rijkaard. And it's Chiellini. Odo. Gerrard. Now he's got space here. Nicked it back promptly. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel this. And he's played it back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Bernardo Silva. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Bale. Short changes him with that pass. Has a look and plays it forward. And it's Shevchenko. Totti in the hunt and looking threatening. Quarter of an hour into the second half. Well into the second half, and still there's nothing between them. Drogba. That's a good ball out wide. Now here's the getting up there! And the assistant referee has his flag raised for offside. Gerrard. And here's Batistuta. And this is Bernardo Silva. Some intricate passing, looking to progress the ball. Rijkaard. This is a promising build-up. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Gerrard. And it's Gerrard. Oh, super ball! And Shevchenko!
And that was precious close. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. So we have movement on both benches. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Mateus. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Vitinha. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And it's Gerrard. Juve. Neymar. And here's... tries a shot! He's got a goal! And that could well be the winner! Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. So changes afoot here, and from both sides. Arsenal have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Serginho. And here's Drogba. Oh, really well played. Expertly cut out, really nicely done. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Drogba, and he was alert to it. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Well, yet another interception and a show of anticipation. Takes a shot! Oh, quite a hit and quite a touch too. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Vitinha. Not much time now for anything fresh to happen, I think.
Lovely ball and the shot! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's made its way to him. Nice bit of trickery. Crossed it again. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Gerrard. Time added on will be 2 minutes. Oh, that looks a cracking ball. Judge, surely! Well taken goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And that is it. The referee has seen enough. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently...
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the people of Buenos Aires do their football like no other people. So different to anything else you will see anywhere else. There really is no imitating this. There is certainly no improving upon it. We are just getting started. Doué completing his first century of appearances here today, and that has not gone unnoticed. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nicely worked. Oh, that's an excellent interception. He steps in, and that's the end of that. And here's Doué. He's having a hit! Crossbar comes to the rescue. Roberto Carlos gets it away. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, easy pickings there. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now there's a fine ball. It's Asa! Goal! Milan! And Milan have the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, he got rid because he was under pressure. Quarter of an hour played. Gerrard. Bernardo Silva. Arsenal are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Chiellini spots it and intercepts. Juve, who needs just a moment to score a goal. Oh, he's going to be pulled back for that one. It's a good 30, 35 yards out, this. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. That was travelling. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Gently done. And here's Del Piero. And he was quick to react. Doué is always playing with one eye on the spectacular. Neither of these two want to come off second best. Excellent challenge there, uncompromising. Gerrard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Eto'o. And it's Eto'o. Short changes him with that pass. Rijkaard. Ambitious ball here. Juve. Strokes it back. Little pass back. And here's Batistuta. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And it's Serginho. Rijkaard.
Bernardo Silva going face to face with his great rival. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Bernardo Silva. Rijkaard. Arsenal have a free kick. And he's going to have his name taken. And it's Rijkaard. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Eto'o. Messi. Messi unable to make it happen for all his good intentions. And here's Eto'o. Rijkaard. Well, that has not gone well. Eto'o. Bernardo Silva has a look and plays it forward. Gerrard. Nicely weighted ball. And it's half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Arsenal finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. That gets us going once more. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And here's Del Piero. Gets a good foot in there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Chiellini. Bernardo Silva is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's Rijkaard. Rijkaard. And it's Bernardo Silva. Juve wins the duel this time. And it's Rijkaard. Rijkaard. Doué was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a sharp pass. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... Batistuta! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the type to turn down a challenge, is he? Khan gets his hands on it, and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. And he cuts out the supply. Odo. Still chasing the game, trailing by one. Knocks it out wide. And here's Doué. Bernardo Silva. He's on it. Can he get away? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Knocks it into space. Xavi. Now it's Del Piero. And this is Eto'o. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Serginho's cross. Can he finish? Juve
finds himself offside. Gerrard. Bernardo Silva. And here's Doué. Oh, nice touch. Goes for a shot! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Xavi. Oh, that's delightful. Del Piero. Can he finish? Oh, good finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye. That's a quick free kick. And it's Serginho. Very nicely done. Foot in. In towards the back stick. He's having a pop! That is decidedly lacking. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. Alonso. Now this could be a chance. And it's Nedved. Messi. Tries one from range. Oh, it looked like 3-0 for sure. Messi clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3 up. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Messi and Messi! Oh, it's come off the upright. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. The final 5 minutes. Neymar. That's just playing La it Paz safe. Profano, Keep no. it simple. Rijkaard. And it's Xavi Alonso. Neymar! It's bounced back off the post. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. For Xavi Alonso. Haaland receives it in a good position here. That is great defending, so alert. The perfect tackle. He's been superb. Looking for the run. Referee looks at his watch and blows his whistle. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, after all of that, Jim...
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. He's had a shot! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. That's a throw. Looking for the run. Kane is onto this. And the assistant referee has his flag raised for offside. Well timed, excellent interception. Rijkaard. And it's Serginho. Ball played for Rijkaard. Guardiola. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And here's Saint-Maximin. This is a promising build-up. Well, they're certainly pressing with purpose here. Haaland is fouled. There's a quick free kick. And it's Neymar. Another pass just keeps it ticking over. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Delicate ball, and it needs to be expertly cut out. Really nicely done. Guardiola. Not the most convincing of passes. No change to the score. 0-0 it remains. Olise going face-to-face with his great rival. Oh, that's fabulous. Saliba does well to get it back. Rijkaard. Neymar providing an outlet on that flank. Plays a sharp little ball here. Batistuta. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Japan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Always goal side. Kane gets his head on it! Well, that was nice, but not quite the end product required. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. And here's Zanetti. Vermin looking for the chance to skim one in from range. Olise. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Batistuta. Can he spark a counter here? Can he get on the end of this? It's played through for him. And he's quick to get rid. That has ended up in no man's land. Kagawa. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Terrific effort! That's just playing it safe and simple. Guardiola played out wide, back where it came from. Well read, and the danger is averted. No messing about, just bludgeoned away. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Saint-Maximin. And it's Serginho. And he's been shifted off it. He's in plenty of space here. Olise, he has found the way through.
No, he just refused to budge, and he's got his way. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Now it's Kagawa. Kagawa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, that's beautifully weighted. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rijkaard. And here's Sam Maximin. And he's had it nicked away. Kagawa. They need to play this quicker in transitions like this. Can he get it through? Fermin in acres of space out wide. Very nicely done. Looks a foul. Yep, referee's given it. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. The ball is loose and the chase is on. And that brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, nothing to report so far on the goals front. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. We're on the move again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Xavi Alonso. Great vision. It's played through for him. Now it's Haaland. Oh, now here's an interesting matchup. Otto. Gerrard. Well, they keep pressing like that as long as they can. Now then, the ball's come loose. And that's a good shoot! It's a goal! Just as they wanted it. Just when they wanted it. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Arsenal can now introduce the first of their substitutes. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. The first breakthrough. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Guardiola. Batistuta. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Olise. Cafu picks it up now. It's a clearance, but not much of one. Oh, that pass isn't the best. He's on it. Can he get away? Olise is having a shot! All eyes on the referee. It's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Kane shoulders the responsibility. A formality.
penalty. We're level. Not a twitch, not a blink. Yeah, credit to the keeper. He read it, but succumbed to the placement. Japan restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, that has not gone well. They've got to be quick moving this forward. Well read, nice interception. Arsenal still have the cards to affect this game. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Japan needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Serginho. Neither of these two want to come off second best. And this is Batistuta. Oh, well measured. And he's got away from him. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Goes for a shot! And he was there to get a vital touch. Haaland actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Rijkaard. Arsenal have now used up all but one of their substitution windows. And it's Rijkaard. Oh, that's a key interception. Now it's Shevchenko. He's found a way through. Japan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Cafu spots it and intercepts. Bernardo Silva. And that is a little undercooked. Looking to pass their way up the pitch. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, that looks like a final warning. Still no card. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Oh, cracking ball. There's the shot! Goal! Japan! And the game is well and truly turned on its head. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. And the assistant referee rightly gives him offside. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Serginho picks it up out wide. Doué. Doué proves just a little bit too strong.
And he's forced to go back. Oh, good read. That was well played, well stopped. Odo. Gerrard. Here's Haaland. Oh, he's felt that, hasn't he? Passing is crisp and sharp. Not a hint of offside here. Well, there weren't too many attacking options there. That's that, the end. Arsenal illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave. An Arsenal wave which envelops the team. Things already rolling. Shot a goal! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it.
An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. And that's a nicely shaped ball. Gerrard has it out wide and in space. Rijkaard tries to clear. They've got to be quick moving this forward. Raul. And it's Xavi Alonso. Rijkaard. Now it's Del Piero. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nice interception. His positioning was spot on. Plays a sharp little ball here. Xavi Alonso unable to make it happen for all his good intentions. It's a promising position. Doué! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Alonso. Diouf. Oh, he's played it in low. He's had a shot! Goal! Arsenal! Pressure? What pressure? He feels none of it. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Milan are already chasing the game. They didn't envisage tries from distance. Rijkaard is always scanning the pitch for targets, driving forward. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Haaland. Looking for options for movement. Out of play for a goal kick. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. And it's Doué. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Xavi Alonso. Arsenal very much in the ascendancy and with a goal to their name. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Tries to play it through. Del Piero is wide and looking to get onto this. Xavi Alonso. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It's a poor throw that, picked off with relative ease. This is a promising build-up. The pass has gone astray. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now, can they get him away? Showing great feet there. Xavi Alonso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Haaland. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Aimed beyond the defence. Arsenal really should be happy to let this half run out now and go again second. He's shifting through the gears here. And that's gone behind for a goal kick.
Rijkaard. Well, that has not gone well. Can he get it through? And that's going wide left. Rijkaard. That's a cute ball. He's on it. Can he get away? Serginho. Xavi Alonso. He's going for goal! Rijkaard. Raul. Rijkaard cuts it out. And it's Doué. Rijkaard is the guilty party there. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How do you look back on the first 45 minutes? I think the scoreline probably is a fair reflection of the first half. If there is perhaps one criticism I can make, it would be the wastefulness in front of goal. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Arsenal just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Oh, a gilt-edged chance! And he's well positioned here. There's the shot! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And here's Haaland. Well, they've got it back in a hurry. Xavi Alonso. Ball played for Del Piero. Haaland. Passing is crisp and sharp. Haaland. Gerrard. Xavi Alonso. Del Piero. Tries to pass it through. Opts to play it back. Shapes to shoot! Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Ah, that's a fine interception. Gerrard. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Oh, he's going to be disappointed with that. Nicely aimed pass. Now that looks a decent ball. Oh, that's fabulous. Rijkaard. Now it's Del Piero. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Thinks about the shot. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Searching pass he's played there. Chiellini. And it's Chiellini. That's been cut out, well played. Rijkaard. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Caceres. And it's Doué. Oh, he's having a go! Oh, it rattles the bar! Xavi Alonso. Doué. Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. It's Xavi Alonso. Caceres powering forward here. Is that a foul? Yes, the referee's given it.
So changes a foot here and from both sides. Lacking in accuracy. Del Piero has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Turns back here, probably the best option. Odo. And it's Bernardo Silva, and he cuts out the supply. Rummenigge. That's good pressing. It's really squeezing everything. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Rijkaard. Mateus. Oh, now he can run away with it. Serginho has it in a wide position. Stoiker. Shot, surely! That's a pretty loose pass. Arsenal still ahead by the game's only goal. Rivaldo, a player so deservedly decorated with praise and glory. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And it's Bernardo Silva. That is good pressure, just hounded him off it. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Stojkovic. Knocks it into space. That's positional gold. The youth. Can he finish? And it's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And the referee brings it to a close. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the...